আমি একটা বেঙ্গলি ট্রেডিশনাল লুক ক্রিয়েট করে দেখাবো। আপনারা যদি জানতে চান যে এই লুকটা আমি কিভাবে ক্রিয়েট করছি, দেন প্লিজ কিপ অন ওয়াচিং। এখানে আমি ইউজ করে নেব কামা আয়ুর্বেদা রোজ মিস্ট, আর এটাকে ভালো করে আমি নিজের মুখে স্প্রে করে নেব। এরপর আমি ইউজ করে নিচ্ছি বায়োটিকের বায়ো মর্নিং নেকটার ভিজিবল ফ্ললেস স্কিন ময়শ্চারাইজার। এই ময়শ্চারাইজারটা আমার স্কিনকে খুব ভালোভাবে হাইড্রেট করে দেয়। তো নেক্সট আমি ইউজ করব সুইস বিউটি প্যালেট থেকে এই কনসিলার প্যালেটটা, আর আমি এখান থেকে নিয়ে নেব এই অরেঞ্জ কারেক্টরটা। আর আমি এটা ইউজ করব নিজের ফিঙ্গার টিপসের হেল্পে। এটা আমি শুধু সেই জায়গাগুলোতে অ্যাপ্লাই করব যেখানে আমার ডার্ক সার্কেল আছে আর ডার্ক প্যাচেস আছে। করে নিচ্ছি মেবলিন ফিট মি ফাউন্ডেশন, আর আমার শেড হচ্ছে 310। আমি নিজের ফাউন্ডেশনটাকে একটা বিউটি স্পঞ্জের হেল্পে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। এখানে আমি অ্যাপ্লাই করে নেব মেবলিন ফিট মি কনসিলার, আর আমার শেড হচ্ছে 25 মিডিয়াম। So you wanna go to war with me? You're talking like you. এরপর আমি নেব রোজ পাউডার, এটা হচ্ছে ম্যাজিক্যাল হেলো কসমেটিক্সের। এরপর আমি নিজে আইব্রো সেট করব সুইস বিউটি আইব্রো পেন্সিল দিয়ে। Coming for the throne. I'm coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never. এরপর আমি ইউজ করব 925 এর ল্যাকমের কম্প্যাক্ট। আর নিজের পুরো ফেসটাকে সেট করব। নেক্সট আমরা যাব আই মেকআপ। আমি এখানে ইউজ করছি মেকআপ রেভলিউশনের প্যালেট। আমি ইউজ করব
এই শেডটা। আর এটা অ্যাপ্লাই করে নেব আমার ক্রিজ লাইনের উপরে। এর জন্য আমি নিচ্ছি একটা ব্লেন্ডিং ব্রাশ। এরপর আমি নেব এই শেডটা। আর এটাকে অ্যাপ্লাই করে নেব আমার আউটার কর্নার। আবার এই শেডটা নিয়ে নিচ্ছি। আর এটাকে নিয়ে আমি একবার ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব আমার ক্রিজ লাইনের উপর। এরপর আমি নিয়ে নিচ্ছি সুইস বিউটির লিকুইড আইশ্যাডো। এবার আমি নেব একটা স্মাজিং ব্রাশ আর নিজের আইলাইনারটাকে একটু স্মাজ করে দেব। এই শেডটা এটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আমার নেকলাইনে। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক। কিরকম লাগলো নিশ্চয়ই জানাতে ভুলবেন না। আপনি আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন যদি আপনার কোনো কোশ্চেন থাকে। তো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।